Okay, mbere buru ndijukie kanya gaka endoba kubukeethia rietwa rya Yesu Kristo endoba ria mwathani Mulungu akwirire tawe Yesu Kristo mutana wa Mulungu rori moyo ningukatha mwathani Mulungu tontu bwa mbetekeria kanyene gaka mpumbe kubukinyira na aria burindi bukethie na ndibwire mwathani Mulungu aria mona babwe yegitarire mwathani Mulungu aria mona babwe kiri endobetu inkwenda kubwira tandumba ya Mulungu mbitagwa Reverend Peter Mugambi kana rietorera bombitaga konkara ingukumya mwathani Mulungu tontu imbije gutewe wenu ureto matune imbije buri moyo imbije mwathani abokarite kinyagitarire ryo kubobo kana kibugani gike kiumerete gigwitwa corona virus Mulungu ena inya ya gutukaria na mbijite kenda ndikuretera ntumiri ya mwathani Mulungu ngibumenyeragia na aria turi kanisa yetu itagwa Full Gospel Churches of Kenya na itagwa Ntugi LCA ina ndwanginya kana 4 branches twina Ntugi tayo Headquarter na twina Maroloi na Majarene na Kamuketha tuntu bubu inkwenda kumenyithia like our Headquarter yetu ithagirwa iri aja Ntugi on your way kana kiri barabara nene ya kuma Meru kuita Nanyuki Malamini aja utonya wetu aja uju kanisene yetu nigintu ta 20 meters na tontu bubu nuntu bwa igitarire mwathani Mulungu onete bwega atwike gitarire turimo makita jombe no jagaruke inde Mulungu atumba kugaruka especially ni gitare garukinde Mulungu atigarukite endo bakwa tukageni wirigiro mwanka tukinyantu akwitirwa nande imudiro yo akinya mudiro yo tembaro ende yonerege bimwe ibigutuma batwie tuba is a halam ni halam ya gutwira kwino ntubwejete ende batwie tubatiga turi tayari na tontu bubu ndenda kubwira ujo nagwe eje kanisa yetu tugaga ujo kanisa yetu ni aria antu bombe kana muntu onde ari muntu so we value you are very important ugo ari muntu gitumi tutetagaga miaka tutetagaga ureo tongi bogana kana ura wagite bungana ende tuvaliwaga muntu onde ari muntu yetumi uwo uri ni Mulungu okumbera kanyene kaka inkwenda kubwira mwathani kinyare turenja na tuije utuntu budidikaga Mulungu atije kinyambere corona ija Mulungu nene Kenya na naije mbatikire batu tumenyanite na Mulungu tugiteninya na tukubye Mulungu na tutulie maruna winyi ya turombe Mulungu nwagicoki getu now itonete kwagirite that now burinja bukaga mugatejwa mothe kikio kia mwathani Mulungu kiria acokeria nkoma alamwira muntu atiumba guturwa ibia kure bionka kana mugatejunka tinga kiugo kia mwathani kira kiumete kanywene ka mwathani Mulungu kiumba gutuma muntu atura moyo na njira inkui mono ndenda kuburetera ntumiri kiri mitandao ntikumenya nkamita na kimiro atende ukampa understand that mitandao irereku like twina mitandao ya FB kana Facebook na twina mutandao twitaga WhatsApp na twina jungi jogwitwa YouTube na ntumiri ya irango tumiria na arua ikethirwe kibukinyagira
na ndaburomba giteni time ya kuthikira kana gitara kuthikira kaduka mwathani Mulungu karia ndibureterete induranite kigo kia mwathani kira mwathani yampete nkorone yakwa kenda ndiburetera. So karibuni sana na buthikire ntumiri eje urugure nkoro cienu ni ntumiri ya kureta wirigiro kinye gitarira ntu bakariga bagite wirigiro bakiuragia twaingirwa kwethirwa kwina lockdown twaingirwa twero tukaumanja cietu tukare ambi tukanywa mbi magita jaja ni magita jara muntu omba uchimakira muno indi ndenda kugwekera inyande gwera kwina Mulungu gutumakira ari matune na twije muno tukare ambi tukanywa mbi tugekera mbi na ije gitumi mwathani no atumbire na gutikyo agite kinya nande ndina kiugo nkwenda kuburitana ya kugwekera wirigiro. Ndenda tuthoma kiugo kia mwathani Mulungu kiumite ndene ya yukuria Saburi ira itagwa Psalms Saburi 37 verse 18 na ndenda kuritana na kimiru buthikirite athikeria bakwa nkibwiraga atiri nkageria ule mpumba ubutaurira mbati biugo bimwe nkabugwetera na gisunku na ncoke ndi butaurira na kimiru. Ndina pointi inye ira nkwenda kuritana kulingana na yukurira Saburi 37 ryandiki rikarita kamurungu ategete naije gitatarire rigatukinyira na biugo bibi gatwikira inya muno. Ndene Saburi 37 kana Saburi 37 mustari jwa 18 na gisunku ni kuga atire God will keep us even the time of evil. Mwathani Mulungu agatukaragia agatumenyagira kinya igita ria uthuku kana huye riria bweya tiga tuigwe kugo kia mwathani Mulungu kiumite ndene Saburi iyo ndabugwetera na mwathani Mulungu agatutharima na agatuthithia mantu jamega. Ndina mantu jena jena kwenda kuritana very important kana mantu jena gitumi gikinene muno mantu jena utethi hubu nene bumbitikirie athikeria bakwa ndome na gisunku kuma Biblia eje ndinayo ya gisunku iliuga uju the Lord knoweth the days of the upright and their inheritance shall be forever. That's point number 1. Number 2, they shall not be ashamed in the evil time. Number 3, and in the days of famine they shall be satisfied. Mantu jojo jana ijo kwenda tudikira ula mwathani Mulungu turitana na tontu Biblia ndinayo aja ya kimeru kathoma na kimeru nuntu bwantu bala batirero kigambo iki kiejire na meri nayo iruga uju kathoma na kimeru bwega mwathani agentethagia iruga mwathani namenyaga matukuja antu baria bati egi nabo rugai rwao ni rwa Kenya na Kenya batikoro igwanthao igita riria ithoku nabo matuku ja mpala no kunyira bagatua kunyiraga. Mantu jojo jana imantu jana kwenda kukuritana na imantu jenda inya ponti mbele liuga mwathani Mulungu naije ntuku cia bara bageru antu bara bageru onto Mulungu no mwageru naije ntuku ciao na ndenda kubwela utiuthu kubukeja bunyiya ntuku cia muntu mwageru ira mwathani Mulungu abangite kinyanko mage kamiteko kana andu bakubaga gukira gute mundu kaomba kurwana ugwe niki Mulungu etagwa man of war kana mwathani Mulungu andwa na arwagira antu bawe bara bageru niki itokurikana ora arwirire Ayubu kinya riria antu bejaga bakumwagithia inya aramwira na inya yenene itokuona ora arwirire ndumba yawe Yusufu tonto nari mwetekekwa kinya riria ndirwe meciri Mulungu netaniria nawe Biblia yuga mwathani Mulungu nari amwe nawe kinya riria
athekerwo nchela nuntu bwa gwikirwo thuku erwaga kwendaga kuthithia iya aria kumama na mwekuru wa Potifa. Mulungu na muteterere kinyari nchela nala monokia nala mutetera. Ndenda kuga Mwathani Mulungu atitigandagiria antu babageru. Point number 1, Mwathani Mulungu na ije ntuko cia muntu mwageru na ile abangite ute muntu kainyia. So ndenda kugola kinya corona wondikirite etiumba gukuthiria inya, etiumba gukuthiria, etiumba gukweberia mbere ya Mwathani Mulungu, etiumba kwenyangio turo bwaku. Indi kinya kethiro corona erio ndenda gwikira inya nkwira atiri na gwekinya mantu jabati kuthithwa thithi uri mukristo wa kama tontu twiri tugite umeja njoka na tugite ukiriga kijia. Muthikiria wakwa kwithwa wena umeja njoka tigo kwirwo njoka go kwirwa ugite kuthike kugia ume bwa kumenya magita ni jari kututurite. Number 2, nubati kumenya nere mantu jaria jakenagia Mwathani Mulungu jabati kuthithwa tontu magita jonde itubati kwithwa turi tayari kuthithia ura Mulungu endaga na igitene tariri tontu Mulungu aria amana batwi atututiganiretie aria amana batwi itubati guchirungika bwega kinya ketho turi nja turi quarantined nja chietu kana itweri tukarenja chietu nuntu bwa uchimenyera tutikeje kwambukisha tontu teka muntu onde andiki corona kirera kenda twamwona tumatuka nuntu bura tubati kumenyera muno na tukimenyera mantu jangi jonde tumenyere mantu jira tukwirwa tuthithie especially takuthamba njara muno tuthingatire na mantu ja guchikaria gukeep distance tuchikarie na mantu ja gukaranja tuchikarie kirijo jara jabati na twathathikirana jangi jara jabati kuthithwa tugakala bwega na turombe ni Mulungu twina winyiya uthuku bubu turungame tontu buga kuruka turungame na Mwathani Mulungu na tukimurombaga na tuchiandite bwega. Number 2, point number 2 eriga ojo, their inheritance shall be forever. Lugairwa atheru lugatura Kenya na Kenya na Mulungu akabakaragia na lugairwa ao ura Mulungu ababangirite ati lugatura Kenya na Kenya no te muntu kabatunya. Number 3, they shall not be ashamed in the evil days. Batega sokero nenda okinya egitaria uthuku. Nenda ku egitare ni rithuki mono. Kuruki egitare twangana kuigwa ndeguru kumerombwa ni ntangana kuigwa kanisa even historically kana ki historia ntaigwa kanisa ingi. Ni egitare ndaigwa kanisa ingwe shukuru ingwe na mantu jangi ja mainge jarunge kwe na ni egitare tukutona kaire even economy yetu ni thuki mono ni nami mono indi Mulungu na tuje tuticokerwa ni ndao ni gwatwira kinya egitare awe even a time like this Mulungu na ije utonto bomumanyu agatutethia na tuticokerwa ni ndao. Number 4, even in the days of famine, he shall satisfy us. Kinya egita ria mpala hii nene ya kuthiria kana kulaga. Egita riri ni egita ria mwanya tontu inkwiga ndene ya kiri report kana kiri abari ira tuthikagira kiri station mwanya cia radio ugituika nare bwakibira kuri antu baraeja kwa irio na tontu bagwikirwa musanda antu baire msanda jo kweja no ibarombere antu gukinyangana ni wijantu bena mpala rendo na tontu mpala indo antu baire bara kinyangirwe ndi na bagameruke tontu balage bakwaga meruke bayinyereka mono na tontu bonto bubu kinya batu egitarere ito chimenyere kinya kego kwina msanda tukareterwa ri msanda juju eja
ndabulomba endwa betu twebwa twina kumenya into bibi biena njira ira bibati kwambirwa tontu birete tontu bwetu na tontu bontu bobo kinyago kariyojo tushikarie nigitare awe na tumenye na tatubati gukara na tugete tukare na ume Biblia igete antu bakwa boraga ntu bakwa gomenyo itugete nyomenyo bora bumakire Mulungu na tumbe uchikari kire mantu mwanya na tontu bontu bobo nyagitare ampala agatukaria tontu igitare na ampala ende kinyabira twena byo tubikarie to kaumaria twita kwendia bionde twendie bionde tuamberia kuga na ndito kwenda hotethi itukarenda ume menyera tukaitura Mulungu akoete na retu renja tontu kora kwigwingei na kunywa igwingei ende Mulungu na tutethia na twithira twene gitare riega tukwe kiumia na arua ndiburombera Mwathani Mulungu atiri nagwa nintuko ya kiumia ya tariki 12 mweri Joana jura twelegagira ana bebe barenja mbejete ruthene ende ikwagarukire na tutije imonkari na tonto tutije imonkari Mulungu na ije tumulombeni tumwerenze na ugeta Saburi 34:15 metho jawe ijerekerete barabagima na matu jawe naja kimbite udikira maromba jetu kana kwerenjana kwetu na tonto Mulungu ari matu nadikagira akaigwa kuromba kwetu na kwerenjana kwetu na agatuingeria akarongeka kibubani giki na gigakinya muthia na tugacoka tutigwa na tutukiria njara cietu tukumie Mulungu tukimwira igwega mantu jire ndaburitana jojana ndaburitana na njire nkuye mono inde imantu very important mantu jena inye kurongeka muntu mwageru na kumwekera hinya nabwe eteni mbere nabuwekanira hinya na kinya wona muntu ungi munenkere kiugo giki kana munenkere athikire kana musambasire aigwe ntumiri eje ikamutethia tontu kaka nakone kajuka Mwathani Mulungu kiyo kya Mulungu kiri moyo kina inya ndenda kubwira atiri Mwathani abuthari mugutho wena kiumia gikiega kiujuritwo kiri kiujuritwo itharimo bia Mwathani Mulungu ndenda kubwira Mulungu ari amona babwi ate tutiganiria wela nebo wene atakera gore amona batwe magita jombe mukari wa Israeli atemamaga na atedinkaga kugethwo atedinkaga atemamaga na tontu bobo atukaria akalongera kibubani giki na tutukiria metho jetu iguru Saburi 121 eliuga ujo ndokererie metho ndokeria metho ja kweguru ntegema ndokeria metho ja kwa ile mene ntegeoterio bwako bukaumana agacoka kauga uteithio bwakwa ikiri Mwathani Mulungu enkabumaga kiriwe uria wombire iguru na nthi ndenda kuga uteithio bwetu igitari bukauma kiri Ngai uria wombire iguru na nthi na kinya na nthi njara yawe ya hinya ikare iguru rienu ibukarie na tharike Jesu uria kurukite coronavirus ibukunekere utuko na muthenya nikenda uthuku wo gutikabukinyire ndene rietwa ria Jesu Kristo Mwathani wetu ingwetekia bukutharimo na bwetambere kutharimo tusemanie ni kire injili ya next Sunday na Mwathani abutharime na buthithie mantu jamega na bwegitare riega amani ya Mungu iwe nanyi kandi bulombere baba umwega rietwa ria Jesu Kristo ngocokeria nkatho nontu bwaendo baba bakwathikeria baba igwa kiugo gyaku kira kina moyo ndabalombera uturo bubwega ndabatharima na batharime ndabakunikira tharike Jesu Kristo uria ri moyo ira ina inya yaragia mantu jamega nikenda guturo kubukabona kinya riri ne gitare ya kumaka mono Mwathani bakarie kumania no gwati bwa kumaka bamenye Mwathani gwote mama utithinkaga no timamaga ukabakaria ndene rietwa ria Jesu Kristo Mwathani wetu. Amen. God bless you and do you good. We are together. Amen. Amen.